as always, and today we are going to proceed with our videos. Okay, so today's video is will be about a new topic. Okay, let's say a new lesson. Okay, so I'm not going to talk about the linking words anymore. Okay, so it's a very interesting lesson for especially for the baccalaureate students. Okay, so if you are a baccalaureate student, then you need to know about this lesson. It's very in 100% presented in the exam. The national exam. Okay, so today's lesson is going to be about the passive voice. Okay, I know you've already heard about or studied this lesson, and today I'm going to make it as simple as possible. Okay, so we are going to see two examples. Okay, so as you know, the passive voice have a lot of tenses, or let's say goes with a lot of tenses, and this video is especially for the simple present. So we're going to see the passive voice with simple present. So how do we transform an active sentence to a passive sentence when we have the verb in the simple present? Okay, so let's get started. So the first example is Ahmed opens the window. Period. And we have, this is an active sentence or active voice. Okay, so here we are going to define or to determine the constituents of the sentence, so that after that in the passive sentence then the tense will be clear. So غادي نشوفوا اولا يعني البارت ديال هذه الجمله شنو المتواجد، يعني شنو اللي تيتواجد في هذه الجمله، باش ملي نشوفوا الاكتيف والباسيف سنتنس غادي غتكون عندنا واحد الصوره واضحه على changements ولا التغييرات اللي تيكونوا. اوكي good. So if you look here, we have Ahmed. Ahmed is what? Ahmed is a subject. Okay, a subject. Okay, we have opens here plus verb. Okay, this is the verb in what? We have the simple present. Okay, good. And we have the window is the object. Okay, so this is the main structure of the active sentence. Okay, so we have subject, verb, and object. Okay, this is the active sentence in all the types or all the tenses. What's changed؟ يعني شنو اللي تيتغير هو هذا الفعل هذا. يعني عندنا هنا السمبل بريزنت، وفي جملة أخرى ممكن يكون في السمبل باست، باست بيرفكت إتسيتيرا. وتغييرات يعني أكيد تيكونوا يعني ماشي متشابهة، يعني تيكون واحد التغيير ملي تنبغيو نحولوا الأكتيف سنتنس والباسيف سنتنس على حسب التنس اللي عندنا ولا على حسب الزمن اللي عندنا في الجملة. مزيان. So we have here, we said subject, verb, and object. Okay, it's simple, and this is the active sentence. Okay, so when we want to transform the active sentence to passive sentence, so we are going to see this transformation and then know what are the changements that appears when we do the process. Okay, so good. So we have the first thing. If you notice the window here is an object. Okay, but when we put the sentence in the passive voice, okay, the object becomes the subject. Okay, so we have here the window is what is the object. Okay, so it's the object that we bring to the passive sentence. It becomes we put it at the first place. Okay, as a subject. Then we add what? تنزيدو من بعد الأوبجيكت and is. Okay, and هنا is, if you notice we don't have is here, so ما عندناش verb to be simple present. ولكن اللي تنبدلو للباسيف voice, this is very important. So خصك تركز بالأساس على هذا الفعل هذا. Okay, في الباسيف voice كامل هذا الفعل علاش يعني it's the key to the يعني إلا عرفتي هذا الفعل هذا وركزتي عليه وعرفتي شنو هو then your answer will be perfect. يعني الانسر ديالك ولا الجواب ديالك يكون صحيح ملي تدير transformation ولا ملي تبدل الاكتيف الباسيف.
مزيان. So عندنا is. شنو هو is؟ هو verb to be simple present. يعني verb to be. Let's say to be. Okay? فاش simple present. Plus what? عندنا opened. And if you notice, we have opens, okay, it's simple present, and we have here opened, okay, it's the what is simple past, but we don't say the simple past, it's plus past participle, it's the past participle, not the simple past, okay, plus this by, it's a preposition, so we need it, plus Ahmed. Ahmed here is the subject, and it becomes the object, but we can say subject here. Okay, subject remains the last component of the sentence of the passive sentence. Okay, good. So this is the structure of the passive sentence. يعني هذا هو الفورم ديال passive sentence. إذا لاحظتوا هنا عندنا في الأكتيف تيكون عندنا subject plus verb plus object. هنا كنجيبوا الأوبجيكت هو الأولاني كنحطوه كنزيدوا الفيرب to be على حساب التنس اللي عندنا هنا. يعني عندنا هنا is the simple present of the verb to be. علاش درنا is ما درناش was ولا been etc. حيت هنا عندنا opens عندنا simple present والverb to be في simple present هو is or are على حساب شنو عندنا. اوكي is or are it depends. هنا إلا عندنا object plural مثلا the windows so are نديرو ديك الساعة are because it's plural. Okay, and we have the past participle. Past participle of what? Of the same verb. So we have here open, okay, the verb to open. So تنحطو هنايا من بعد الverb to be تنحطو الباست participle ديال هاد الفعل هذا. اوكي عندنا open تنديرو open. عندنا مثلا let's say break أحمد breaks the window غنقولو the window is broken. Break is an irregular verb, so we have to change. We don't add ed to past participle. It's broken. Okay, broken is broken by Ahmed. Okay, good. So this is very important in the passive sentence. So we have verb to be في نفس الزمان ديال هذا الفعل والpast participle ديال نفس الفعل. عاد تنزيدو هاد preposition by. Okay, وتنحطو من بعدو subject. مثلا عندنا هنايا إلا عندنا ماشي أحمد يعني أحمد يعني معروف ولكن إلا عندنا مثلا هي هنايا he opens the window. شنو غنقولو the window is opened by ما غاديش نقولو أحمد إنما غنقولو by him. Okay, he becomes him. Okay, the subject pronouns become the object pronouns. Okay, good. So إلا عندنا مثلا she for feminine. Okay, غنديرو the window is opened هاد ما تتبدلش by ما تتبدلش ولكن ما غاديش نديرو by him because we have she. Then she becomes her. Okay, مثلا عندنا هنايا they open the window. Okay, غنقولو the window is opened by they become them. So إلا عندنا subject pronouns هنايا ملي تنبغيو نحولو يعني في الاخر ملي تيجي subject في الباسيف في الاخر تنديرو object pronoun. He becomes him, she becomes her, and they becomes them. Okay, so this is the rule. It's very important to know this. Okay, so it's important. So we said that the subject, okay, the subject of the active sentence becomes what? The object. The subject of the active sentence becomes the object in passive. Okay? وعندنا the object of the active sentence becomes the subject in passive. Okay? بلس يعني هاد التغييرات اللي قلت لكم هو انه عندنا verb to be ضروري هذا important هذا وهذا it's important اللي كنديرو transformation. يعني عندك هنا simple present تحت الverb to be في simple present. عندك هنا الverb في simple past تتحط الverb to be في simple past. عندك past perfect تحطو في past perfect etc. بلس هنا شنو؟ هنا past participle ديال the same verb. يعني عندك open تحت الباست participle ديال open، عندك break تحت الباست participle ديال break، عندك study تحت الباست participle ديال study.
بلاس هاد باي هذه هي ضروريه بلاس either يعني عندنا الى عندك يعني سبجيكت معروف تحطو كما هو، عندك خديجه هنايا تحط خديجه هنا، عندك احمد هنا تحط احمد هنا، عندك ساره هنا تحط ساره هنا، اتس ذا سيم. ولكن الى عندنا subject pronouns اوكي، سو subject pronouns مثلا he she it etc. سو قلنا he تتولي him، she تتولي her and they تتولي them. And there are other transformations, but this is the basic thing that you should keep in mind when you deal with the passive voice, okay? Good, so this is the outline of today's video. I hope it is beneficial. So we've seen the simple present. A note, okay, notice again that ماشي ديما تعطيك الاكتيف سنتنس وتحولها للباسيف، ممكن تعطيك هذه الباسيف، يقول لك مثلا the window is opened by أحمد transform to the active sentence. سو خصك دير هاد التحويلات، يعني احمد غتجيبو هنايا الاول، يعني عندك الاوبجيكت غتجيبو احمد وغتشوف هاد is open فين جا، يعني هنا is verb to be يعني داك الفعل راه في السيمبل بريزنت بلاس وات بلاس opened هو الباس participle ديال open. يعني شنو غنديرو open خصو يكون في السيمبل بريزنت، حنا verb to be هنايا في السيمبل بريزنت. سو احمد هو اش هي، يعني غنديرو ماشي he open ماشي احمد open وانما احمد opens، كتزيد ديك الاس الى عندنا هي و شي مزيان بلاس the object هنايا، يعني بلاس the object اللي تيولي يعني السبجيكت في الباسيف اللي تيولي هو الاوبجيكت في الاكتيف مزيان. يعني غير باش تعرفوا باش ما تعودش ديما انك تحول هذه لهذه، حيت من بعد المرات راه تعطيك هذه وصافي تبقى حل عينك حيت تتخبط لك كلشي. ملي تدير exercises work in both parts اوكي، حول الاكتيف للسنتنس، خدم على جمل من الاكتيف للباسيف وخدم على جمل من الباسيف للاكتيف باش تشوف تغييرات، حيت هاد الباين اللي تتعلق عليه هاد الباين ما غاديش تبقى ديرها هنا. خصك تعرف هاد الشيء اوكي. Good, so this is the end of the video. Thank you very much for your attention and stay tuned as always for the following videos inshallah. Thank you very much.